Girls and boys in different centers. Chicas entrenaban en un centro aparte y los chicos en otro, por temas políticos, ¿vale? Subvenciones para un lado, para otro. Y bueno, lo primero que se encuentra es que la cantidad de horas semanales que entrena son entre 15 y 20 horas. Entonces, claro, dice, en China entrenaba 35 o 40 y aquí estoy entrenando la mitad. Ahora los entrenadores de ese centro, cada vez que tenían que planificar una competición, un plan de juego, la escuchaban a ella. Entonces ella daba muchísima información y se sentía escuchada, valorada y sentía como los entrenadores de Alemania confiaban en ella. Entonces eso hizo que su autoestima subiera por las nubes y también mejorar sus resultados deportivos. Entonces cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo es que mejoraste tus resultados deportivos entrenando la mitad de tiempo? Dice, pues esa mitad de tiempo el entrenamiento era más eficiente, era más efectivo y la otra razón es porque su autoestima como jugadora y como persona mejoró y creció. Entonces esas son las dos razones por las que ella justifica que en la mitad de tiempo se pueden conseguir muchas más cosas, ¿vale? I was very glad. I trained with the boys in Germany, and they are now most of them are my good friends. We still have a lot of contact. They've helped me tremendously because mentally they support me. And I remember in summer and before Olympic Games, everyone has got a summer break and they go home, have holidays. And some boys then just come to the center and train with me and being the sparring partner for me to prepare for the Olympic Games because I was going to represent Germany. So I was very thankful, I was at the same time very touched that they treat me this way. Yeah. En el verano en el que ella estaba preparando los Juegos, pues muchos jugadores pues se iban de vacaciones, pero sabiendo que ella iba a representar al equipo alemán en los Juegos Olímpicos, pues muchos se quedaron con ella, hicieron de sparring, entrenaron súper duro para preparar esos Juegos. Entonces ella en ese sentido está muy agradecida a todos sus compañeros y a sus entrenadores. Entonces ella a conciencia preparó esa competición, ¿vale? Y sus compañeros la ayudaron, renunciando a sus vacaciones, porque al final también necesita jugadores de calidad para poder preparar esa competición. Yeah, and in 2004 I represented Germany at Athens Olympic Games. And that was my first Olympic Games and I was quite excited. However, my condition was not as good because I only started playing for Germany in 2004. My preparation period was a bit too short. I acquired a safe place for Olympic Games, but my ranking was not high enough. So I had a really bad draw, I would say. So I didn't proceed further. After that, come back and trained really, really hard and prepare for Beijing. In 2005, I won the first bronze medalist at the World Championships. That's the first time that I feel like, wow, my real dream really comes true, although I wasn't representing China. It's kind of very mixed feeling because when I was standing on the podium, instead of Chinese national flag, it's the German national flag was raising. So it's mixed feeling. I remember Xie Xingfang was a gold medalist and asked me, oh, do you want to sing Chinese anthem with me? I said, well, I don't think it's appropriate. I just have kind of mixed feelings. And I was very happy I won the medal for Germany. And I really appreciate how much they provide me and supported me. At the same time, I was also thankful for China and just produce me as, you know, from raw material to the certain level. So it's yeah, a very strange feeling. 2005, the bronze medal, and before the Olympics. Yeah, right? And after Olympic Games. After Olympic Games. Bueno, 2004 ella empieza a ser jugadora de Alemania y no tenía prácticamente, digamos, una buena posición en el ranking. Entonces el cruce dentro de los Juegos Olímpicos fue una competición muy complicada. No obstante, el año siguiente en el Mundial consigue una medalla de bronce
Entonces, claro, ella empieza a ver cómo sus sueños se están empezando a convertir en realidad. Llega, se sube en el podio, pero la bandera que sale con la música no es la de China, es la de Alemania. Entonces, tiene sensaciones agridulces, ¿vale? Mixtas. Entonces, por un lado se sentía muy contenta por todo lo que había conseguido con Alemania, y por otro se sentía un poquito triste por no tener su bandera de China en el podium. Pero la conclusión a la que llega es que por un lado le agradece a Alemania todo lo que ha hecho por ella, creyendo en ella, dándole las mejores condiciones para que consiga su sueño, pero no se siente defraudada por China. Entonces ella agradece lo que le aportó desde que era un material del suelo o algo así, desde que era nada hasta llegar a ser una jugadora de élite. Entonces ella puede combinar esas dos experiencias, y tanto a un país como a otro le está muy agradecida. So after that, and I've required many medals for Germany, so I've already said that. There's one thing I just want to share with you is, well, people think that after I came to Europe and everything goes smoothly, and I win all the medals, but just right before or after I received my German citizenship, and I also had a lot of problems with the girls in the national team, because, of course, the #1 German women's player become #2 after I become a German. So that means they probably can't go to Olympic Games, because it's quite understandable. It's a struggle for them. It's such a conflict. Of course, they like me as a person, but taking their spot away from them, they can't, from #1 rank, Germany become #2, or maybe they can't go to Olympic Games. All the funding goes to me, so it's quite hard for the German women's player to accept that. And at the same time, it's just a challenge for me. I want to play for them, but there's a conflict. It's very, very hard mentally for me to accept and to be criticized by the girls. So I had a hard time. It's about a year, but everyone started accepting and see the good results for Germany. At the same time, funding increased, you know. So then we kind of, got this sorted. But during that period of time, nobody was happy because of these conflicts. Okay. Bueno, aunque a partir de ahí empieza a tener buenos resultados y consigue bastantes medallas para Alemania, no fue un camino de rosa. Entonces, imaginaros, ella llega a un centro de alto rendimiento, al Centro Nacional Alemán, y sabéis lo que le pasaba a la jugadora alemana, que era la #1, ¿no? ¿Dónde se iba? A la #2, ¿vale? Entonces ella llega, una jugadora alemana que lleva toda su vida entrenando en Alemania, y en poco tiempo llega una jugadora extranjera y se convierte en la #1. Y ahí no hay más opción. La #1 pasa a ser la #2. ¿Qué pasa? Que la jugadora #2 no va a los Juegos Olímpicos. Entonces, imagínate, si tú eres la jugadora alemana y te encuentras en esa situación, pues entonces para ella fue difícil, porque también recibía muchas críticas. Y ya no solo eso, sino que el dinero que el gobierno aporta para el bádminton, pues en lugar de ir para la individual femenino #2, va para la individual femenino #1, que es ella. Entonces ese año ella lo pasó mal. ¿Por qué? Pues porque tuvo conflictos con jugadoras, también se sentía criticada, pero eso también fue un reto para ella, superar esa situación. También no es que sea un final triste, al final el que ella consiguiese esos resultados hizo que el gobierno incrementara presupuestos en su país, que el bádminton recibiera más dinero, y que por lo tanto jugadora #1 como jugadora #2, como resto de modalidades y pruebas, pues consiguieran también más financiación. Entonces fue una situación compleja también para ella, que tuvo que ir superando. Yeah, I think that's probably everything I want to share with everyone. But if you have any questions, then I am happy to answer you. Dice que esto es lo que quería compartir con vosotros, un poquito su experiencia, y que si tenéis preguntas, ahora es el momento. Que después de irse a Alemania, si volvió a ver a sus entrenadores de China.
He said that after you go to Germany, did you saw your Chinese coaches again? Yes, from national team, not the provincial team. Yes, the national coach. Yes, I did see. And of course, everyone is kind of happy for me, and they look at me as a different person. And I would think I still respect my coach a lot. But before, when I spoke to them, I was really, really scared. But when I came overseas, and I feel like, well, you know, I will reach my, reach my goal, you know, overseas. I don't have to, you know, listen to your criticism anymore. And that's how I always feel. Dice que sí, que volvió a ver a los entrenadores de su provincia, que no volvió a verlos, pero a los entrenadores del equipo nacional sí. Entonces, ha hecho una reflexión muy interesante, ha dicho que al principio, ella aún le sigue teniendo muchísimo respeto a sus entrenadores, ¿eh? Entonces eso lo ha dicho lo primero. Y sí, perdón, miedo y respeto, ¿vale? Y miedo en el sentido de que todas las críticas que recibía eran negativas. Entonces, cuando volvió a hablar con ellos después de conseguir esos logros con Alemania, pues ya no estaba. Entonces ya no sentía esa presión de hablar con sus entrenadores. ¿Vale? ¿Cuántos años se retiró? How old were you when you retired from playing badminton? I was 34. 34. 33, 34, yeah. Dale. Sí, ¿había por allí mano? No. Que si ahora está contenta con toda su carrera deportiva o no. Perdón. Que si ahora está contenta con toda su carrera deportiva o tiene alguna cosa así y no está tan contenta. At the moment, are you happy with all your sport career, or do you think you can? Yes, I'm very happy. I think I'm fortunate, because I knew I would never have the chance in China. So I took the action. I decided to leave, and I prepared myself and I go overseas. A lot of people in China, maybe they had the same experience like me because of politics, because of the size of the body. They were never promoted, but they never took any actions. And also, there are a lot of players, they do come overseas but never succeed. And I think for me, I'm fortunate that I achieved most of my goals. Yeah. Dice que sí, que ella tomó la decisión, ella se dio cuenta de que en China no podía promocionar, entonces tomó una decisión, pero que como ella había también muchos jugadores, entonces había muchos jugadores que estaban en su misma situación, pero que no tomaban acción, simplemente seguían. Entonces en ese sentido está contenta. ¿Vale? ¿Más preguntas? Venga, dale. ¿No? Por allí. When did you decide to play singles instead of doubles? I really only focused in singles. I think after I was 18. I always played both events, singles and doubles, but I never had a fixed partner. That's one of the problems. So I didn't really decide. It's just like one day my singles exceed my doubles so much more, so I just played singles and I never had really a fixed partner. So that's the reason I play singles. Dice que con 18 años pues empezó a jugar individual, pero que no hubo ninguna razón en particular por la que decidiera individual o doble. Simplemente ha dicho que no tenía una pareja fija para jugar competición, entonces ese puede ser uno de los problemas, pero que en un momento su individual mejoró un montón y el doble no mejoró tanto y siguió compitiendo individuales. ¿Más preguntas? ¿Nadie? There's so many Asians that they come to Europe to play. Since Lewis Star and Vito Yan, all these players they can start to come. So we have like 10-15 years now that they're
some Chinese and Asian players came to Europe, but we cannot see them how they succeed like you. So what do you think that's the most difficult thing for the Asian players coming to Europe to have success? It's a good question. Before you asked me this question, I was thinking to myself, I don't know, I think maybe I'm more determined than anyone else. Also, the timing is more important now. I don't know if Germany would want to take another Chinese to play for them. I'm not sure about that. Also, if France still will want another overseas player to play for them. But for me, it's definitely it's the right timing at that time. And also, I feel probably I also Hong Yan, and integrated myself into the European culture much better. I understand the culture maybe a bit better and more, I think I'm more determined maybe, or integrated better, I would think. Sí, voy. Le ha preguntado Fran que es lo que ha tenido ella, que bueno, dice que muchos jugadores asiáticos vienen a Europa, ¿vale?, a entrenar, pero no todos consiguen el rendimiento que ella ha conseguido. Entonces le he preguntado que cuáles cree que son las causas o los motivos que marcan esa diferencia de los jugadores asiáticos que vienen a Europa y consiguen rendimiento y los que no. Ella ha dicho en primer lugar pues su determinación y su también un poquito personalidad y la forma que tuvo de integrarse en el equipo alemán, pero también ha dicho que el timing en el que llegó pues fue un poquito más adecuado. Dice, ahora no sé si el equipo alemán volverá a coger a otra jugadora asiática en la misma situación en la que ella llegó. Entonces también quizás porque el nivel del bádminton alemán ha promocionado un poquito más, pero ha dicho esas dos consecuencias. Dice que una de las razones es su determinación y otra pues el timing también el que llegó. No. Para una niña china, ¿qué significa la llamada de la selección nacional, del Centro Nacional de Deporte allí en China respecto al bádminton? He said for a Chinese girl, what does it mean to be called by the national team? What feeling? From Chinese national? Chinese national team. So how a Chinese girl does it feels when the national team called you, okay, come and train with us? Sorry, it's when I was in China. In China. How did that make me feel when they contacted me to go to the national team? That was they didn't really contact me, and then it was like, okay, like I meet their criteria. They didn't really think I was belonging to the team, but then my coach had to contact them and said, well, you set the criteria and you just met the criteria. You never give her, an opportunity. And then I don't know if it's an arrangement between them or it's because I do qualify to go to Beijing. For me, I was of course very excited. I didn't know the inside of national team. I thought if you work hard, you prove yourself and you will represent China. And then it's just, it's just, when you are young, you're just naive. You think you work hard and you become the champion, but apparently it's not. And then of course I was not the best, but I was never given the opportunity to become the best. If you want to produce a player, you want to be supportive in any aspect. I give you an example. We've got almost 50 players training in the national center, and only top 10 get the physio treatment all the time. But for us, we have the same amount of workout, but they don't have the capacity to give you the physio every second day. But then what is the cost? What is the end product? Is that you get injured. I was very my back was sore all the time. I could never get treatment, and occasionally I get someone. But the point is, I proved myself to be good, but
I was never given the opportunity, and I could never work it out how I could prove myself more. I give up all my social time, no friends. Give up my family time, no parents around me. Give up school, which I was quite good at, and give everything for sport. I just don't see, why I need to stay there. Yo creo que por muy bien que traduzca la respuesta, creo que no voy a transmitir lo que ha transmitido ella en inglés. Se voy a intentar hacer una traducción un poquito para que os quedáis con la copla. Ella dice que en realidad el Centro Nacional no la llamó, oye, ven aquí a entrenar, tal. No, ella fue su entrenador de la provincia el que tuvo que llamar al Centro Nacional y decirle, oye, esta jugadora ha cumplido con los requisitos y con los resultados para estar en el centro de entrenamiento. Entonces realmente pues no sabe si fue un acuerdo entre el entrenador o que realmente ella consiguió los criterios, pero fue al centro de entrenamiento. Ella nunca tuvo una oportunidad allí. Entonces ha puesto un ejemplo. Dice, en el Centro Nacional de Entrenamiento entrenaban 50 jugadores, pero solo 50 jugadores, 35 horas a la semana, ¿vale? Entonces más o menos calcular. Pero solo los 10 mejores tenían derecho a fisio, ¿vale? Entonces todos tenían las mismas horas de entrenamiento, pero solo los 10 mejores tenían fisioterapeuta. Ahora, si yo entreno 35 horas a la semana y no tengo ningún tipo de ayuda en ese aspecto, ¿qué es lo que pasa? Pues vienen las lesiones. Entonces ya he dicho también que siempre tenía problemas en la espalda y la espalda cargada. Que aún así, ella nunca dejó de entrenar y de creer en que podría tener una oportunidad. Luego también ha dicho al principio, pues que claro, una niña cuando te dicen que va a entrenar en el Centro Nacional, eso es lo más grande, ¿sabes? Entonces se sentía muy contenta, pero ella tampoco conocía cómo funcionaba ese centro desde el interior. Entonces es bastante duro, ¿vale? Entonces podéis comparar un poquito las condiciones de entrenamiento que había y las oportunidades que tenía. ¿Ok? Yeah, actually I went to national team 2 times. The first time for about half a year, and I came back. And the second time I got selected. But actually, second time I wasn't as excited because I know they would never give me the opportunity. I'm just the product of my provincial team because if I'm going there, I can train better. When I return to the provincial team, I can get better results for the national team in the team events. That's a political reason. So the second time I wasn't so excited. Fue 2 veces al Centro Nacional, pero la segunda vez ya no estaba tan emocionada. ¿Por qué? Porque ya había un poco de razones políticas. Entonces el equipo de su provincia le decía que tenía que ir porque cuando ella volviera del Centro Nacional iba a tener una mejor jugadora porque está entrenando mejor y iban a conseguir mejores resultados en la liga por equipo. Entonces ella ya sabía cómo funcionaba el centro, sabía que prácticamente era una razón política en la que tenía que ir porque no iba a tener ninguna oportunidad de representar a su país fuera, pero claro, desde su provincia también le decían, oye, tienes que entrenar, volver, competir y ganar con nosotros. Entonces ya la sensación de cuando la llamaron por segunda vez, cuando fue por segunda vez, perdón, ya no fue tan emocionante para ella. Por ahí había una, primero a él. Estaba comentando que las horas de entrenamiento cada vez eran más y al comienzo de su carrera deportiva, ¿cómo ha compatibilizado las horas de entrenamiento con las horas de estudio? He said from the beginning of your career, when you were little, how you make to combine the study hours and the training hours. Before I became a professional, like say before 13, I go to school like normal children. But after I turned 13, in the training center where we train, and has got also they provide lessons for us. So we go four times a week. We go 4 times a week in the morning. Sometimes it's in the afternoon, sometimes in the morning. So every second day they have got something for us. But mainly we train 5 hours, and sometimes evening you have lessons, sometimes afternoon, sometimes morning. So it's spread during the week. Vale. Un poquito distinto. Dice, antes de los 13 iba al colegio como una niña normal,
pero cuando con 13 años entra al centro de su provincia, bueno, cuando dice provincia nos imaginamos a lo mejor una provincia española, pero provincia en China es muchísimo más amplio, entonces hablamos de mucha más gente. En el centro donde entrenaba tenían profesores particulares para ella, vaya, particulares para el grupo de entrenamiento, entonces cuando tenían entrenamiento por la mañana, tenían clases por la tarde, cuando tenían clases por la mañana, pues el entrenamiento era por la tarde, lo iban compaginando, tenían 4 veces a la semana pues clases, un poquito distinto aquí. ¿Fran tenía por allí? You've been at the National Training Center in China as a player, then you've been doing the same thing in Germany, but then you have been the coach for Netherlands as a coach. So you at least know 3 national centers and probably some more in Europe. What do you think they are the key points to get the performance in the national trainings in Europe comparing Asia? I think in China, of course, the hours, first the quantity, everyone knows. Second is I feel the knowledgement of coaches are a bit more in depth because they are all quite, you know, we have got so many professional players in China, so the government supports that. So I think most of coaches are quite knowledgeable in terms of teaching the on-court stuff. They are really, really competent. Whereas in Europe, some coaches do, some coaches, you can tell, they know some of them, but not in depth. Also training method. In China, the training I find it's not as efficient. I can't compare the efficiency, but the effectiveness of all the exercises, probably, I would think. I don't know if it makes sense. Efficiency and effective. Say, for example, we do exercise sometimes for 40 minutes just for drop, lift, 40 minutes. But however, it's quite effective exercises. There's no question about it. But for a young one, there's no concentration, you know? Because it's too long. And also, but the philosophy of Chinese coaches is, you know, for the younger ones, there's no quality for the first 5 to 10 minutes. So 5 to 10 minutes just to warm them up. The quality is just the other 20 minutes, something like that. So the exercises are extremely long. When I came to Europe, I feel like I haven't really started. 3 minutes exercise is finished. But now I'm working with some juniors. Their focus, their concentration span is so long. 3 minutes, I think, serves the purpose. But we have to do more sets rather than 3 sets, because some of them is quite, I think in Europe, some coaches just do, okay, 3 sets of 3. But what if there's no quality in the first 2? We keep going, okay, my plan is only 3 sets and finished. Sometimes I argue is, I mean, are you going for the quality or quantity? I mean, you need to do, if you don't do well, I would, like entire session, we just do this. At least you're focusing on one thing and do well. So in China, we concentrate a lot of, I wouldn't say it's quality. I think it's quality, but it demands a lot of time to reach this goal. Whereas in Europe, some players can reach this goal very quickly because I find that the Europeans are much more efficient than Chinese. That's my opinion. It could be better if they have longer training hours from beginning. But anyway, you can't have both because here education is as important. So I don't know. I just think the Chinese are probably, the exercises are more effective and here Europeans are more efficient. But in terms of the physical side, Europeans are doing a lot of good work in terms of, say, like yesterday, the strength and conditioning coach. It's very good. That's what Chinese national teams introducing, and also the provincial team. They are also implementing this in their training schedule. But as a coach, we do a lot of off-court exercises like footwork. That's the on-court footwork yesterday I spoke about. There are also other exercises which the Europeans don't do, which helps the players in terms of their agility and movement a lot, where the Europeans don't do. So
that will probably apply to the knowledge. ¿Os habéis enterado, no? No, ni de la pregunta. Vamos a hacer tranqui. Le he preguntado, voy a intentar hacer un resumen, ¿vale? Porque la respuesta ha sido bastante... No, es ok. Ha preguntado Fran que ella, que ha estado en muchos centros nacionales profesionales, está en Holanda, está en Estados Unidos, está en Alemania, en Inglaterra, en China, que cuál es la diferencia que encuentra entre uno y otro y cuáles son los puntos clave que marcan la diferencia entre un centro y otro. Entonces, ahí ella en realidad ha dicho algunas cosas buenas de uno, unas cosas buenas de otro. Ha hablado de eficacia y eficiencia. Ha dicho que en China hay, por ejemplo, dicen en China a lo mejor un ejercicio era lift y drop durante 40 minutos.